So substation layout, what are the components we have? Substation, already we discussed various components. So first of all, we discussed that these are all the substation section view. Section means side view. Okay, side view of the substation. So mainly we have incoming line. Okay, power line we have first line and ground wire. Ground wire means the topmost wire. In topmost place we have the wire. As in topmost place on which is ground wire. And overhead line. Overhead line and the okay, red color overhead line. And transformer. Transformer for measurement. Transformer for measurement of electrical voltage. Another electrical voltage measurement is another transformer. PT. PT வச்சிருப்பாங்க. இங்க PT தான் வந்து இது. Number 4 வந்து PT. இங்க PT வச்சிருப்பாங்க. இங்க டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் என்ன வோல்டேஜ் வருதோ அதை மெஷர் பண்ணும். After that, what is this 5? 5 என்ன? Disconnector switch. Isolator. Isolator தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5. 6 என்ன? Circuit breaker. 7 current transformer. 8 வந்து lightning arrestor. These are all the high voltage side. This is the low voltage side. So equipments லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா somewhat height அப்புறம் இன்சுலேட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து கம்மியா இருக்கும். அதனால இது low voltage side, this is high voltage side. High voltage side, low voltage side same component தான் repeat ஆகும். But the rating can be differ. Okay, rating வந்து different-ஆ இருக்கும். So first of all, we discussed that current transformer. Current transformer is a transformer used for measuring the current. Okay, current அது measure பண்றதுக்கு current transformer யூஸ் பண்ணுவாங்க. Actually, it also used for protection. Protection also current transformer we can use. Current transformer protection யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay. So அதுவே PD also potential transformer. It is reduce high voltage in fixed voltage and measurement proper purpose also. Okay, measurement plus protection ரெண்டுத்துக்குமே வந்து CD PD யூஸ் பண்ணாங்க. This is your PD, this is your CD. Okay. And isolator or disconnector switch சொல்லுவாங்க. Used to ensure that electric circuit is completely de-energized for service or maintenance. Isolator purpose வந்து பாத்தீங்கன்னா electric circuit de-energize completely de-energize பண்றது தான் isolator வச்சிருப்பாங்க. Circuit breaker open பண்ணதுக்கு அப்புறம் we can open the isolator open பண்ணுவாங்க. So மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா it is used for de-energize the service or maintenance or service we can use the isolator. Okay, such switch is often found on electrical distribution and industrial applications where machineries must have source of driving power removed from adjustment or repair. Adjustment or repair க்கு வந்து isolator வந்து ஓபன் பண்ணுவாங்க. High voltage isolation switches are used in electrical substation to allow isolation of apparatus such as circuit breaker, transformer, transmission line for maintenance. Okay, isolator and circuit breaker, transformer, transmission line maintenance க்கு வந்து isolator open பண்ணுவாங்க. Okay, and disconnector is usually not intended for normal control of the circuit, but only the safety location isolation. Disconnector can be operated either manual or automatically. Rajesh. So isolator பாத்தீங்கன்னா மேனுவலாவும் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவும் ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆப்ரேட் பண்றதுன்னா சுவிட்சை பிரஸ் பண்ணாலே மோட்டார் இருக்கும், உள்ள ஒரு மோட்டார் இருக்கும், அது வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு ஐசோலேஷன் வந்து கட் பண்ணி விடும். அது ஹை வோல்டேஜ்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க.
மேனுவலா வந்து நம்ம ரோட் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலா ஒர்க் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா, ஒரு ராட் வச்சுட்டு we can open manually. Okay, அது manual isolation. Okay, அது manual பண்றது manual isolation. ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்றதுனா சுவிட்சை பிரஸ் பண்ணாலே மோட்டர் வந்து அந்த ஐசோலேஷன் வந்து ஓபன் பண்ணும். that's automatic isolation. this is isolate. Okay, okay, இந்த பாத்தீங்கன்னா இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ராட் இருக்கும், இந்த பக்கம் ஒரு இன்சுலேட்டிங், இந்த பக்கம் இன்சுலேட்டிங், இந்த பக்கம் இன்கமிங் லைன் அந்த அவுட்கோயிங் லைன் இருக்கும். இந்த ஐசோலேட்டர் வந்து ஓபன் பண்றப்ப இது ஓபன், இது ஓபன் ஆகும், இப்படி இருக்குல்ல, இது வந்து ஓபன் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ தட் டைம் இதுக்கு சப்ளை வந்து கட் ஆயிடும். ஓகேவா? ஐசோலேட்டர் ஓபன் பண்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ஓப்பனிங் ஆஃப் சர்க்யூட் பிரேக்கர். சர்க்யூட் பிரேக்கர் ஓபன் பண்ண அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஐசோலேட்டர் ஓபன் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா சர்க்யூட் பிரேக்கர் வந்து we have all the எக்ஸ்டிங்யூஷன் மீடியம்லாம் வச்சிருப்பாங்க. சர்க்யூட் பிரேக்கர் வந்து SF6 ஆயில் சர்க்யூட் பிரேக்கர், நிறைய டைப் ஆஃப் சர்க்யூட் பிரேக்கர் இருக்கு. அது வந்து ஆர்க்லாம் வந்து எக்ஸ்டிங்யூஷ் பண்ணிடும் ஈஸியா. ஓகேவா? பட் ஐசோலேட்டர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்க்லாம் வந்து எக்ஸ்டிங்யூஷ் பண்ண முடியாது. அதனால சர்க்யூட் பிரேக்கர் ஓபன் பண்ண அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐசோலேட்டர் ஓபன் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? this is ஒரு ஐசோலேட்டர், this is a closed. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, இங்க வந்து பாருங்க இந்த சென்டர் ராட்ல வந்து இப்படி ஓபன் ஆகும், இப்படி இப்படி சென்டர்ல இருக்குல்ல, இப்படி இருக்கு, இப்படி ஓபன் பண்ணும். ஓகேவா? ரெண்டு பக்கமும் இந்த ராட் இருக்கும், இது இன்கமிங் லைன், அவுட் கோயிங் லைன். ஓகேவா? இதில் ஓபன் பண்ண காமிச்சிக்கலாம் பாருங்க. ஓபன் பண்ண இங்க இருக்கு, க்ளோஸ் வந்து இங்க இருக்கு. க்ளோஸ் ஐசோலேட்டட் க்ளோஸ்ல இருக்கிறப்ப இட் ரொட்டேட்ஸ், இப்படி ரொட்டேட் ஆகும். ஓகேவா? So that is to connect the input line, output line. Output line, input line connect disconnect பண்ணும். ஓகேவா? This is operator based on the manual as well as automatic. Manual ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும், ஆட்டோமேட்டிக் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்னா we have motor arrangement வச்சுப்பாங்க கீழே. இது கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கீழே வந்து இந்த ராட் இருக்குல்ல, இந்த ராடு கீழே வந்து மோட்டார் அரேஞ்ச்மெண்ட் வச்சிருப்பாங்க. அந்த மோட்டார் வந்து it can open, switch start பண்ணா ஓபன் ஆகும், switch press பண்ணா க்ளோஸ் பண்ணனா க்ளோஸ், switch press பண்ணா மோட்டார் வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் சுத்தி க்ளோஸ் பண்ணும். ஓகே, so this is isolator. And relay is very important component in substation. Relay is the automatic device which sense abnormal condition of electric circuit and close its contacts. This contact is turned close and complete the circuit breaker trip coil. Circuit ends make the circuit breaker trip and disconnecting the fault portion of the electric circuit from rest of the healthy circuit. Relay எங்கப்பா யூஸ் பண்ணுவாங்க? Where we can use the relay? Relay வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்த்தா தெரியும். So here is a bus bar. ஓகேவா? இதுதான் வந்து ரிலே. ரிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. பஸ் பார்ல இருந்து எடுத்து வோல்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. இங்க வந்து ட்ரிப்பிங் காயில். ஓகேவா? ரிலே வந்து எனர்ஜைஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ட்ரிப்பிங் காயில் வந்து க்ளோஸ் ஆகும். ரிலேக்கு வந்து ரெண்டு இடத்துல இருந்து வரும். இதான் பஸ் பார் வச்சுங்களேன், கரண்ட் வந்து இது போயிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? லைன்ல இது என்னது, இது என்ன சிம்பிள்? சிடி, கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இட் இஸ் பிடி. இப்போ பொட்டன்ஷியல் எடுத்திருப்பாங்க ஒரு சைடு கரண்ட் எடுத்திருப்பாங்க. ரெண்டுத்தோட அப்நார்மல் கண்டிஷனை செக் பண்ணிட்டே இருக்கும் ரிலே. இதான் ரிலே. இது ரிலே வந்து இப்படிதான் இருக்கும். ரிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலி ஓப்பன் கான்டாக்ட், நார்மலி க்ளோஸ்டு கான்டாக்ட், NO சொல்லுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? NO கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நார்மலி க்ளோஸ், நார்மலி ஓப்பன் சொல்லுவாங்க. இது என்ன டைப்? இது நார்மலி ஓப்பனா, நார்மலி க்ளோஸ்? நார்மலி ஓப்பன். நார்மல் கண்டிஷன்ல வந்து ஓப்பன்ல இருக்கும். ஏன்னா ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா க்ளோஸ் ஆகும். இது நார்மலி ஓப்பன் கான்டாக்ட். இப்போ வோல்டேஜ் சென்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் ரிலே, கரண்டையும் சென்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். இப்போ எனி அப்நார்மல் கண்டிஷன், இப்போ கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த காயில்ல நார்மல் கண்டிஷன் இது எனர்ஜைஸ் ஆகாது.
ஓகேவா நார்மல் கண்டிஷன் எனர்ஜைஸ் ஆகாது அப்நார்மல் கண்டிஷன்ல எனர்ஜைஸ் ஆகும் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க வந்து 100 ஆம்ஸ் போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுங்க சிடி வந்து 100:1 100:1 வச்சுங்க சிடி 100 வந்து கரண்ட் ரெடியூஸ் பண்ணும் 100:1 வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் 100:1 வருது அப்ப இங்க எவ்வளவு ஆம்ஸ் இருக்கும் 1 ஆம்ஸ் இருக்கும் 1 ஆம்ஸ் இருக்க வரைக்கும் இந்த கான்டாக்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆகாது ஓகேவா இப்போ இப்போ வந்து 200 ஆம்ஸ் வருது இப்போ சடனா ஏதோ ஃபால்ட் ஆயிட்டு 200 ஆம்ஸ் வருது வச்சுங்க பிரைமரியில செகண்டரியில எவ்வளவு ஆம்ஸ் இருக்கும் இது வந்து 100:1 டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சிடிப்பா பிரைமரி சைடு வந்து we have 100 ஆம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா செகண்டரி சைடு 1 ஆம்ஸ் வருது இப்போ சடனா ஃபால்ட் ஆகுறப்ப இங்க 200 ஆம்ஸ் வருது அப்ப செகண்டரியில எவ்வளவு ஆம்ஸ் இருக்கும் 2 ஆம்ஸ் ஓகே 150 னா எவ்வளவு வரும் 1.5 ஓகே 100 வந்து 1 ஆ மாத்துனா 200 வந்து 2 ஆ மாத்தும் 100:1 ரேஷியோ ஓகே அப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 ஆம்ஸ் இருந்தா இது வந்து ஓப்பன்ல இருக்கிற கண்டிஷன்ல இருக்கும் இப்போ வந்து கரண்ட் வந்து அதிகமா போகுது 2 ஆம்ஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த காயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் ஆக்ட் அஸ் மேக்னெட் ஆக்ட் ஆகும் மேக்னெட் ஆகுறதுனால இந்த ஓப்பன் நார்மலி க்ளோஸ் வந்து நார்மலி ஓப்பன் இஸ் இங்க மேக்னெட்டா மாத்தினா என்ன ஆகும் இது அட்ராக்ட் பண்ணும்ல அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணும் அந்த க்ளோஸ் பண்ண உடனே ஒரு சர்க்யூட் இங்க சிபிக்கு ஒரு சர்க்யூட் வச்சிருப்பாங்க ஓகேவா சிபினா என்ன சிபி வாட் இஸ் சிபி சர்க்யூட் பிரேக்கர் ஓகே சோ இந்த சர்க்யூட் பிரேக்கர் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா என்ன டிசி சப்ளை வந்து கனெக்ட் ஆயிடும் ஓகேவா இது எனர்ஜைஸ் ஆகும் இது எனர்ஜைஸ் ஆகல சிபி வந்து ஓபன் பண்ணி விட்டுரும் இந்த கான்டாக்ட் அப்ப இந்த லைனை வந்து கட் பண்ணி விடும் புரியுதா அப்புறம் வோல்டேஜ் வந்து சென்ஸ் பண்றதே பிடி வச்சிருப்பாங்க இப்போ பிடி வந்து இப்போ அந்த 100 கேவி போகுதுன்னா 100 வோல்ட்டா கனெக்ட் பண்ற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க நார்மல் வோல்டேஜ் டைம்ல இந்த ரிலே வந்து நான் ஓப்பன்லயே இருக்கும் ஒன் அப்நார்மல் கண்டிஷன் வோல்டேஜ் அப்நார்மலா இருக்கிறப்ப தி கான்டாக்ட் வில் பி க்ளோஸ் ஆகிறப்ப டி சப்ளை வந்து கனெக்ட் ஆகிட்டு சர்க்யூட் பிரேக்கர் கான்டாக்ட் அப்ப இப்போ இது க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா இது க்ளோஸ் சர்க்யூட் ஆகும் டி சப்ளை வில் சப்ளை த எனர்ஜைசிஸ் காயில் இந்த கான்டாக்ட் சிபி கான்டாக்ட வந்து எனர்ஜைஸ் பண்றதால நார்மலி க்ளோஸ் வந்து ஓப்பன் ஆயிடும் ஓகேவா ஓப்பன் ஆச்சுன்னா இங்க எல்லாம் போற கரண்ட் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும் இதுதான் ரிலே ஆபரேஷன் இது நோட் டிரா பண்ணீங்க இது புரியுது இல்ல ரிலே வந்து கரண்ட் வோல்டேஜ் பவர் எல்லாத்தையுமே சென்ஸ் பண்ணும் பவர் எப்படி கால்குலேட் பண்ண இத கரண்ட் இன்டு வி இன்டு ஐ கரண்ட் அது இது வோல்டேஜ் வந்து இது ரெண்டுத்தோட மல்டிப்ளிகேஷன் தான் பவரையும் செக் பண்ணிட்டே இருக்கும் இஃப் எனி அப்நார்மல் கண்டிஷன்ல இருக்கிறப்ப நார்மலி ஓப்பன் கான்டாக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகுறதுனால இந்த டிசி சப்ளை வந்து இந்த காயில வந்து எனர்ஜைஸ் ஆகும் இங்க சிபி வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலி க்ளோஸ்ல இருக்கும் அது ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறதுனால இந்த போற சப்ளை வந்து கட் ஆயிடும் அட் அப்நார்மல் கண்டிஷன் ஓகே இதை டிரா பண்ணீங்க ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் இன் திஸ் ரிலே எப்படி வந்து சர்க்யூட் பிரேக்கர் ஓப்பன் பண்ணு தெரியுதுல்ல ரிலே வந்து தான் சென்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இந்த சென்சார் ரிலே தான் வந்து கரண்ட் வோல்டேஜ் சென்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சர்க்யூட் பிரேக்கருக்கு சிக்னல் கொடுக்கறது பார்த்தீங்கன்னா ரிலே தான் ஓகேவா நார்மல் கண்டிஷன்ல இது நார்மலி ஓப்பன்ல இருக்கும் இப்போ அப்நார்மல் கண்டிஷன்ல இது வந்து க்ளோஸ் ஆகிறப்ப டிசி சப்ளை கனெக்டட் டு திஸ் ஸோ வி கெட் எனர்ஜைஸ் ஆஃப் திஸ் காயில் ட்ரிப் காயில் எனர்ஜைஸ் ஆகும் ஸோ தட் இங்க க்ளோஸ்ல இருக்க சர்க்யூட் பிரேக்கர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிடும் தட்ஸ் யுவர் ரிலேக்கும் சர்க்யூட் பிரேக்கருக்கும் உள்ள ரிலேஷன் ஓகே மெயினா சர்க்யூட் பிரேக்கர் ஆப்ரேட் ஆகணும்னா ரிலே தான் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆப்ரேட் ஆகும் ஓகே இது வந்து மேனுவல் எதுவும் கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்நார்மல் கண்டிஷன் வர்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா சர்க்யூட் பிரேக்கர் கெட் டர்ன்ட் ஆஃப் ஆயிடும் சர்க்யூட் பிரேக்கர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடும் அப்ப இந்த ஸ்பீடர் போறது வந்து கட் ஆயிடும் சர்க்யூட் பிரேக்கர் பாத்தீங்கன்னா we have ஏர் பிளாஸ்ட் சர்க்யூட் பிரேக்கர் ஏர் பிளாஸ்ட் என்ன ஏர் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி கூலிங் பண்றது ஓகே ஏர் பிளாஸ்ட் சர்க்யூட் பிரேக்கர் ஆயில் சர்க்யூட் பிரேக்கர் திஸ் ஆயில் சர்க்யூட் பிரேக்கர்
oil immersion. Okay, the vacuum இருக்கும்ல sulfur hexafluoride SF6 circuit breaker. So these are all the various types. Air blastல வந்து ஏரை வந்து force பண்ணி it is used for air arc extinguish பண்றதுக்கு ஏர் வந்து blast force பண்ணி அனுப்புவாங்க. இப்போ circuit breaker open ஆகிறப்ப high amount of arc produce ஆகும். அந்த arc வந்து reduce பண்றதுக்கு தான் we have used air blast. oil circuit breaker னா oil இருக்கும். arc produce பண்றது oil யூஸ் பண்ணி extinguish பண்ணுவாங்க. vacuum circuit breaker vacuumல வந்து ஃபாஸ்டா vacuumனா தெரியல vacuumல வச்சிருப்பாங்க. அப்ப arc வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது vacuumல. this vacuum circuit breaker sulfur hexafluoride circuit breaker SF6 sulfur hexafluoride is SF6 circuit breaker. Okay, the construction different இருக்கும். ஒரு circuit breaker இருக்கும், அதோட construction different இருக்கும். manufacture பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏர் பிளாஸ்ட்க்கு அதுக்கு பேஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும். ஆயில் சர்க்யூட் பிரேக்கர் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ற டிசைன் மாற மாதிரி இருக்கும். வேக்காம்க்கு அது டிசைன் வேற மாதிரி இருக்கும். SF6க்கு வந்து டிசைன் வேற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஒவ்வொரு சர்க்யூட் பிரேக்கருக்கும் டிசைன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த சர்க்யூட் பிரேக்கர் சேஞ்ச். ஓகே, சேஞ்ச் ஆகும். And lightning arrestor. So what's the purpose of lightning arrestor? So lighting arrestor is a device used on electric power station to protect the insulation of the system from damaging effects of lighting. Lighting வரப்ப equipments protect பண்றதுக்கு தான் லைட்டிங் அரஸ்டர். ஓகே, லைட்டிங் அரஸ்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போத் சைடு வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? இது நோட் பண்ணீங்க. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போத் சைடும் லைட்டிங் அரஸ்டர் வச்சிருப்பாங்க. ஹை வோல்டேஜ் இப்ப லைட்டிங் ஏன்னா ஸ்ட்ரைக் ஆகுதுன்னு வச்சுங்க, டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல சப்ஸ்டேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் சப்ஸ்டேஷன் அந்த லைட்டிங் இட் சென்ட் டு தி கிரவுண்ட் சென்ட் பண்றது தான் லைட்டிங் அரஸ்டரோட பர்பஸ். திஸ் இஸ் யுவர் லைட்டிங் அரஸ்டர். ஓகேவா? இங்க வந்து லைன் இன்கமிங் லைன் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போத் சைட். this is our power transformer. We have power transformer வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின் காம்பனன்ட் இன் சப்ஸ்டேஷன். ஓகே, சப்ஸ்டேஷன்ல வந்து பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா யூஸ் பண்ணுவாங்க. So what is this? இது என்னது? ட்ரம்மர் இருக்கு. என்னது? கண்டென்சர். இது என்னது? So the power transformer is used for step up, step down the voltage step up, step down பண்றதுக்கு. So already we discussed that various substations. Okay, along the transformer substation, switching substation, power factor correction substation, like that we have various substations. So earthing என்னன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு டவர். இங்க எங்க எர்த்திங் இருக்கு? இது வரைக்கும் பாருங்க. என்ன பண்ணிருக்காங்க? திஸ் ஆர் எர்த்திங் ரவுண்ட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. லைட்னிங் அரஸ்டரோட அவுட்புட் சைடுல எர்த் பண்ணிருப்பாங்க. எவ்ரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எர்த் லைட்னிங் அரஸ்டர் பிளஸ் எவ்ரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எர்த் பண்ணிருப்பாங்க. அது பாடியை வந்து எடுத்து this is earthing. ராட் இருக்குல்ல, இந்த ராட் பாடி ஆஃப் த எக்யூப்மெண்டோட பாடி எடுத்து it will be taken to the எர்த்துக்கு எடுத்து போயிருப்பாங்க. this is substation earthing. எழுதிங்க. இது எர்த் எவ்ரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எர்த் அண்ட் லைட்டிங் அரஸ்டர் இது வந்து எர்த் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சப்ஸ்டேஷன் எர்த்திங். அண்ட் கண்ட்ரோல் ரூம். So this is your இது என்ன சொல்லுவீங்க? What is this?
இது வந்து எக்யூப்மெண்ட்ல இருந்து கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு போற ட்ரன்ச்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரன்ச்னு கேள்விப்பட்டீங்களா? சூர்யா சூர்யா பேசாத. ட்ரன்ச்னு கேள்விப்பட்டீங்களா? பேசாம. ட்ரன்ச் கேள்விப்பட்டீங்களா? This is your trench. Okay. Listen. இது trench. இது என்ன? கண்ட்ரோல் பேனல். கண்ட்ரோல் பேனல். கண்ட்ரோல் பேனல் கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருக்கும். ப்ரொடெக்ஷன்லாம் வச்சுப்பாங்க. இந்த ப்ரொடெக்ஷனுக்கு வந்து we have boxes. Okay, protection box. And these are the lighting system. Control room. இது control room குள்ள ப்ரொடெக்ஷன். அந்த கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ல இருந்து we have to take the wire. கவனிடி. எக்யூப்மெண்ட்ல இருந்து we have to take into the control room. வயர் எடுத்துட்டு போகணும். கண்ட்ரோல் வயர்ஸ், பவர் வயர்ஸ். அதுக்கு வந்து ட்ரன்ச் போட்டிருப்பாங்க. இது ட்ரன்ச்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரன்ச்ல வந்து we have கேபிள்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஃபயர் ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டம். இது another fire protection system. N2O2. Okay, nitrogen dioxide. Okay, nitrogen dioxide, nitrogen injection when control panel receive indication. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் வச்சிருப்பாங்க சப்ஸ்டேஷன்ல. இது நோட் பண்ணீங்க. N2O2 nitrogen dioxide, nitrogen injection. Nitrogen injection எப்போ வரும்னா when control panel receive indication. ஏன்னா ஃபால்ட் ஃபயர் ஆச்சுன்னா நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணும். ஓகேவா? ஸ்ப்ரே பண்ணி அந்த ஃபயரை வந்து எக்ஸ்டிங்விஷ் பண்ணும். ஓகே, தட்ஸ் யுவர் மெயின் ஃபயர் ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டம். நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு வச்சிருப்பாங்க. நம்ம நம்ம காலேஜ்ல வந்து நிறைய ப்ரொடெக்ஷனுக்கு இதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. என்ன வச்சிருக்காங்க? எக்ஸ்டிங்விஷர் வச்சிருக்காங்க. ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் பார்த்துருப்பீங்களே, பெரிய ட்ரம்மா இருக்கும். அதில் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் லேப்லாம் வச்சிருப்பாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வந்து ஸ்ப்ரே த நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு. நைட்ரஜன் ஆட்டோமேட்டிக்கா சப்ஸ்டேஷன் ஃபயர் இருந்துச்சுன்னா ஸ்ப்ரே பண்ணும். வேவ் ட்ராப் என்ன பண்ணும்? PLCC. What is PLCC? Power line carrier communication. Okay, so power line carrier communication என்ன? பவர் லைன்லயே கேரியர் சிக்னல், கம்யூனிகேஷன் சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் பண்றது. இது என்ன பண்ணோம்னா வேவ் டிராப் பவர் சிக்னலையும் கம்யூனிகேஷன் சிக்னலையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு தான் வேவ் டிராப் வச்சிருப்பாங்க. திஸ் ஆர் வேவ் டிராப். பவர் சிக்னல் கம்யூனிகேஷன் சிக்னலை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்குறது. திஸ் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வேவ் டிராப். Reliable and fast communication is necessary for safe, efficient, and economical power supply to reduce the power failure in extent and time, maintain the interconnection grid system in optimum working condition to coordinate the operation of various generating units, communication network in indispensable to state electrical board. So பவர் சிக்னலையும் கம்யூனிகேஷன் சிக்னலையும் ஸ்ப்ளிட் பண்றதுக்கு தான் we can use wave trap. எழுதிங்க. ஃபீடர்ல இருந்து லைன் எடுத்து அது வந்து கம்யூனிகேஷன் சிக்னல் வெளியே எடுத்துப்பாங்க. PLCC தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா we can wave trap யூஸ் பண்ணாங்க. PLCC means power line carrier communication. பவர் லைன்லயே we have to communication signal transmit பண்ணுவாங்க. அந்த ரெண்டு சிக்னலையும் ஸ்ப்ளிட் பண்றதுக்கு we can use wave trap யூஸ் பண்ணுவாங்க. So gas insulator substation. இப்போ நம்ம இந்தியாவில் என்ன டைப் ஆஃப் சப்ஸ்டேஷன் இருக்கு? இந்தியாவில் என்ன டைப் ஆஃப் சப்ஸ்டேஷன் இருக்கு? AIS means air insulated
substation. சவுதிலாம் போனீங்கன்னா சொன்னல கேஸ் இன்சுலேட்டர் டியூபா இருக்குன்னு சொன்னல இதான் பாத்தீங்கன்னா டியூப் ஓகேவா கேஸ் இன்சுலேட்டர் சப்ஸ்டேஷன் இங்க பாருங்க எந்த எக்யூப்மெண்டே சொல்ல முடியாது ஓகேவா this is our substation வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி டியூபா இருக்கும் டியூப்குள்ள என்ன கேஸ் வச்சிருப்பாங்க என்ன கேஸ் பா இருக்கும் டியூப்குள்ள SF6 கேஸ் இருக்கும் சல்ஃபர் fluoroxide SF6 gas வந்து we have substation இதுதான் gas insulated substation so we have எல்லாமே டியூப் தான் இதெல்லாம் ஒரு கண்டக்டர் ஓகே இது வந்து ஒரு கண்டக்டர் RYB 3 phase தானே RYB ஒரு ஃபேஸும் ஒரு டியூப்ல போகும் இதோட டிஸ்டன்ஸ்லாம் இது ஆக்குபை ஸ்பேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஸ் ஸ்பேஸ் தான் ஆக்குபை பண்ணும் ஆக்குபை ஸ்பேஸ் வந்து லெஸ் ஸ்பேஸ் கம்மியான ஸ்பேஸ் தான் ஆக்குபை பண்ணும் சோ நோட் பண்ணுங்க gas insulated substation uses sulfur hexafluoride gas which has superior dielectric property. Gas insulated substations are used where there are space for providing a substation is expansive in large cities and towns. So gas insulated substation பாத்தீங்கன்னா sulfur hexafluoride. So நோட் பண்ணுங்க GIS மேல எழுதிங்க GIS gas insulated substation. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா வந்து லார்ஜ் ஏரியா இல்லாத பிளேஸ்ல பிளஸ் எக்கனாமிக் பாத்தீங்கன்னா we go for large areas and towns large cities and townsல we can use GIS substation is a dielectric SF6 வந்து பாத்தீங்கன்னா sulfur hexafluoride is a good property for dielectric insulation வந்து SF6 gas வந்து பாத்தீங்கன்னா is a good insulator okay dielectric வந்து அதிகமா இருக்கும் so for that we can use SF6 gas in GIS substation எழுதிங்க so அதே சொல்லிருக்காங்க gas insulated substation is high voltage substation in which major structure are constrained in sealed environment so gas insulated substation is a high voltage substation listen high voltage la வந்து gas insulated substation யூஸ் பண்ணுவாங்க in which the major structures are constrained in sealed environment பெரிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா sealed environment sealedனா ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் டியூப் ஷேப் environmentல we have GIS substation okay GIS technology or organized in Japan organize பண்ணாங்க where there is substantial need of development of technology to make substation as compact as possible the clearance required for face to face and face to ground for all equipment is much lower than the required of air insulated substation அதாவது face to face so face to ground face to earth face to ground வந்து lower than the required air insulated substation விட AR insulated AS air insulated substation அதை விட GIS வந்து கம்மியா இருக்கும் face to face clearance face to ground clearance okay the total space required for GIS is 10% of needed for conventional substation so 10% space இருந்தாலே போதும் GIS substation conventional substation AAS substation
So gas installation often other advantage in additional to the reduced space requirement. Gas installation substation on the reduced space requirement because the substation enclosed in building. Building குள்ள தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா GIS substation வச்சிருப்பாங்க. யார் inside substationல outside building குள்ளே window இருக்கும் outdoor இருக்கும். Okay. As GIS less sensitive to pollution as well as salt, sand, large amount of snow. GIS substation வந்து பார்த்தீங்கன்னா less pollution, less sensitive to the pollution. Salt கல்லெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா sand large amount of snowலாம் இருந்துச்சுன்னா we can use GIS substation. Okay. Although the initial cost building of GIS substation higher than the AIS substation. Cost of GIS substation வந்து அதிகம். Okay. Air insulated substation ஓட GIS substation initial cost வந்து அதிகம். The operation and maintenance cost of GIS substations are less. Operation and maintenance cost வந்து so these are all the main advantage of using GIS substation. மெயினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் வந்து கம்மியா இருக்கும், காஸ்ட் வந்து அதிகம். காஸ்ட் GIS இனிஷியல் காஸ்ட் வந்து அதிகம், but operation and maintenance cost of GIS substation is less. Okay.